किती NEP बोल. हॅलो. हॅलो, गुड इव्हनिंग सर. महेश दूध भाते. हा मॅडम, गुड इव्हिनिंग. आहेत महेश दुधबाते जॉईन झालाय. युट्यूब लाईव्ह पण केलंय. वेदवती मॅडम पण आहेत मॅडम. बर ओके. आहेत. जॉईन झालाय. युट्यूब लाईव्ह पण केलंय. वेदवती मॅडम पण आहेत. महेश, बॅनर डिस्प्ले होत होता ना, आता कुठे गेला तो बॅनर? बॅनर डिस्प्ले होईल असं बघा युट्यूब वरती लाईव्ह बघताना. हो सर, एक मिनिट. 6ला सुरू करूया ना शार्प आपण. युट्यूब वरती पण सेम दिसतंय ना लाईव्ह हे महेश? हो, एकदा चेक करा ना तुम्ही. मी पण चेक करतो. लाईव्ह केले आता. मोबाईल वरती ऍक्च्युली, म्हणून ट्रेन मध्ये आहे ना. ओके. नाही, हेच दिसत असेल. आता 6ला अर्चना मॅडम आपण सुरू करूया शार्प. दिसतंय युट्यूब वर सर, मी जस्ट बघितलं. हा बॅनरच दिसतोय म्हणजे. ठीक आहे, म्हणजे मग आपण आता लाईव्ह केल्यावरती होईल सगळं. हा. पण मुलं आता जॉईन व्हायला सुरुवात होतील ना, 6 वाजता सांगितलंय सगळ्यांना. सर लाईव्ह चालू केले, दिसतंय आता ते. ओके ओके ओके. सर, मला वाटतं 6ला करायला हरकत नाहीये. म्हणजे आपलं पॅरेंट्स जॉईन होतील. एकदा सुरू झालं म्हणजे मग पटापट लोक जॉईन पण होत जातील. 6ला शार्प करूया. त्याचा रेकॉर्ड फक्त ठेवू आपण जरा. हो मॅडम. आणि ते जे बोलायचं आहे ना, कधी पेरेंट्सना आपण बोलावू शकू वगैरे, ते जरा तुम्हाला बोलायला सांगू का मी? हो चालेल ना मॅडम. का अर्चना डोईफोडे मॅडमना सांगू? त्यांनी त्या बोलल्या तरी चालतील किंवा मी बोलेन, कसंही चालेल मॅडम, काही प्रॉब्लेम नाही. मग तुमचं हे सांग. सर, बॅनर गेला.
मी शेअर करते इकडनं. हा, ओके मॅडम. हॅलो, गुड इव्हनिंग मॅडम. गुड इव्हिनिंग मॅडम, गुड इव्हिनिंग. हा, गुड इव्हनिंग मॅडम. 6ला बरोबर करूया माझ्या मते सुरू हो आपण. मॅडम, 2 मिनिटं हो. आहेत आता फक्त, आपण सुरू नाही, करूया. आणि युट्यूब वर बघा ना सर, किती जण जॉईन झाले. एकच मिनिट. महेश जरा बघा ना युट्यूब वरती. मी आता कल्पना आणि शिवाजी सर दोघांनाही सगळ्या ग्रुपवर परत टाकायला सांगितलंय. महेश, बघितलं का युट्यूब वर किती आहेत जॉईन झालेले? सर 73 वॉचिंग असं दिसतंय माझ्या हा, इकडे. म्हणजे आता होतील. 6ला मॅडम एकदा सुरू झालं ना की लोक हा. पटापट जॉईन होतील. हो हो. म्हणजे आहेत नाही, लोक आहेत. परत कल्पना मॅडमना टाकायला सांगू का, जॉईन फास्ट, वी विल स्टार्ट एट शार्प 6 PM. हो मॅडम, मी पण टाकतो आणि डेडला पण आम्ही टाकतो. मॅडम सुरू करूया का? 6:01 झाले. हो सर. वेदवती मॅडम सुरू करा ना. येस. महेश, रेकॉर्डिंग सुरू आहे ना झूम वरती? हो सर, लाईव्ह आहे ना. हो, ठीक आहे. Good evening, one and all. I am Vedavati Paranspe. I welcome you all to this NEP sensitization session. We have today with us our principal, Dr. Suchitra Naik ma'am,
our vice principals, Dr. Priyamvada Tokekar and Dr. Mahesh Patil sir. We also have with us nodal officers for NEP, Archana Doifode madam and Mrunmay Thatte madam. I also welcome all the heads of departments and other teacher colleagues who are in this meeting. And since this meeting is for all our stakeholders, I also welcome all the students, their parents, and our alumni, and all others who are with us right now in this meeting. In the beginning, I would just like to say a few lines about our college. Well, Joshi Bedekar College was first institution of higher education, which was established in Thane city in 1969. It has been awarded A grade in third cycle of NAC. The college received autonomy in the year 2021. Recently, college has been awarded 98th rank in the prestigious Outlook iCare rankings among India's 115 higher education institutions. To begin with today's agenda, Albert Einstein says that the measure of intelligence is the ability to change. First year of college, I'm sure students over here and their parents will agree that it's laden with many changes. So, along with changes, there are challenges, there are joys also. The difference this year is that this change is not limited to students, but it is happening for entire education field as we take our first steps to implement National Education Policy, that is NEP. Our Honorable Prime Minister, Narendra Modi, he has envisioned India as a place where knowledge is practiced, but the skills to practice that knowledge are also developed, they are inculcated. With this vision, consistent with this vision, National Education Policy has been formulated, which is set to change the face of education in coming few years. I would like to mention that autonomous colleges have been given this opportunity to first implement NEP in this academic year, that is 2023 and 24. What exactly is NEP? What does it include, or what kind of changes it will bring about? In order to know about all of these things, we have organized this session for today. Such sessions have been conducted for students before, obviously, but it is not sufficient just to include them, but other stakeholders are also necessary. I would present a brief introduction of our principal madam, and I would then invite her to address us all. Principal Dr. Suchitra Naik is also head of the Department of Philosophy. She has completed her PhD thesis in Philosophy of Education. Along with being a teacher at heart, she is also counselor at heart, and she has worked as full-time counselor in college along with her teaching. She has completed a minor research in helping suicidal teenagers. I would like to mention that she was not only counselor, but she has been instrumental in starting the counseling cell in our college, as well as she has provided consultation to start similar services in more places like our sister concern, VPM's Polytechnics College, as well as Kendriya Mahavidyalaya. She has guided these institutions to initiate counseling centers. She has been invited as resource person at various places for topics which are related to counseling, teaching, mentoring, and so on. Various core activities of counseling cell have been shaping under her guidance, and not only cell, I would say that we have achieved great heights under her leadership, and as I have mentioned, one of the award, but there are many such that we have bagged under her leadership. Without much ado, I would request madam to address us all regarding NEP. Thank you. Am I audible? Huh? Yes. Yes, madam. Yes, thank you very much for such a kind introduction, and good evening to one and all present over here. Namaskar. Today's session is especially to give a kind of information about NEP, as madam has just now said.
many students who are present over here. We all have been talking with students about NEP, and I really congratulate this batch and also parents, because this is a historic moment in Maharashtra, and we all should take pride in this, because after many years, higher education and all the all other lower stages also are getting changed, but higher education field is first one to imbibe this change, to bring this change. Okay, so congratulations, students. There are many advantages of NEP. You are likely to get dual degree, major in one thing, minor in another thing. But there can be many questions also in your mind, and of course parents and all our other supporters, stakeholders, and our well-wishers, especially alumni, especially our financial supporters, our management, so on and so forth. So all of you might have some doubts. Okay, so today we will focus mainly on students, because this students are at the center of education, and of course that is what is more true about Joshi Bedekar College. So all these things are happening, or they are being done, because students should get benefit from this NEP. So let us very fast move through a presentation, and after that, if you have any doubts, one or two questions I'll take over here, but I'll request parents and if alumni as well, or members of our different committees, if you have any doubts, we will give you a specific time and you can come and meet us in college. And otherwise also, if you have any doubts, you can come and talk to respective teachers, talk to our vice principals, as well as you can talk to me. Okay, so without wasting much of our time, I would like to first run through our presentation. And if you have any doubts, please jot them down. तुम्ही लिहून ठेवू शकता, तुम्ही नंतर आम्हाला येऊन भेटू शकता. सगळे पालक जे इथे आहेत त्यांनी कुठलाही संभ्रम मनात बाळगू नये, या अपेक्षेने आणि आशेने आपण हे आपलं आजचं सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम ठेवलेला आहे. कुठलीही भीती न बाळगता आपण या संपूर्ण NEP ला सामोरं जाऊया, कारण जेव्हा आपण पूर्णपणे त्याच्यामध्ये बुडून जाऊ, तेव्हाच आपल्याला आपल्या पाल्यांसाठी त्याचे उत्तम रिझल्ट आपल्याला बघता येतील, त्याची फलश्रुती ही नक्कीच वेगळी आणि चांगली असेल. So I would go through the presentation, which will have a kind of say introduction, very brief introduction of our college, as well as what exactly is going to happen when we are implementing NEP. Just a moment, give me a moment. Hello, is the screen visible? Yes. Okay. So with your kind permission, I proceed. So this sensitization program is for all first year students, the NEP batch, I would say. And as I said earlier, see, this is going to be really, after a few years, you will remember how you were the first batch, which ran through NEP. Now, see, I would here like to introduce our nodal officers, Archana Doifude madam and Dr. Mrunmay Thatte madam. With them, our entire administrative team of
HODs, team of teachers, team of administrative staff, we all have been working very hard on the implementation part, as well as on right from making syllabi, everything, See, this has been happening since last year. So it has not come suddenly. It is well thought, plan is made, and this well thought plan is now getting unwind, or is getting implemented step by step. So I really would like to mention here all the people who have really worked hard and have been working hard, even setting timetable with new subjects has been a Herculean task. Why? Because in earlier system we have been studying 6 subjects or somewhere 7 subjects, but now we would be studying nearly 9 subjects. But students need not be scared. It is really going to be fun to be, to study very, very practical subjects. Okay. So my entire team, when I'm presenting it, my entire team is with me, including all administrative officers and including all, supportive staff and teachers, and also above all, our management, Vidya Prasarak Mandal. Yes, so I welcome all the parents especially and alumni to this sensitization program. Now, Vedavati madam has talked a lot about our college, so I won't give much time to it, but we have been accredited, and we have also been accredited by RBNQA last year. So this is our administrative team. Myself, vice principals, Professor Subhash Shinde, Professor Dr. Priyamvada Tokekar, and Dr. Mahesh Patil. I request students and parents to note down these names. So if they have any difficulty, they can talk to them. Let's see NEP road ahead. The road looks quite straight and very enchanting. It will be, but I'm sure you will find it full of surprises sometimes, full of excitement, as well as for college teachers and the entire team. It may be extremely challenging as well. So, see here, I would like to give you examples of very few great thinkers. Paulo Freire, a Brazilian thinker and a teacher. Okay, so he worked with mine workers. खाण कामगारांबरोबर पॉलो फ्रेरर यांनी काम केलं, आणि कसलं काम केलं तर त्यांना लिहा वाचायला शिकवायचं काम केलं. पण त्यातून एक खूप मोठी चळवळ ब्राझीलमध्ये उभी राहिली, आणि त्यातून संपूर्ण ब्राझील देश बदलला. त्यांनी काट टाकली त्या देशाने. सांगायचा मुद्दा असा की जेव्हा शिक्षक ठरवतात की खरा बदल यावा समाजामध्ये, तेव्हा तो बदल खरोखर येतो. आपल्या भारतातही आपल्याला अनेक उदाहरणं याची घेता येतील. भारतामध्ये आहेत, महाराष्ट्रामध्ये खूपच उदाहरणं आहेत. महाराष्ट्र कायम प्रगतीपथावर राहत आलेले शिक्षणाच्या बाबतीत, आणि खूप उदाहरणं आहेत. पण जिथून परत आधुनिक उत्तर भारताला सुरुवात झाली, त्या आपली जी स्वातंत्र्य चळवळ होती, त्या चळवळीमधलाच एक खूप महत्वाचा भाग म्हणजे एतद्देशीय लोकांनी सुरू केलेल्या शिक्षण संस्था, आणि अर्थातच लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, अशी अनेक मंडळी, वेगवेगळ्या स्तरांमधली मंडळी या बाबतीत अग्रेसर होती. महात्मा गांधींचा नई तालिमीचा प्रयोग हा तर म्हणजे जगात वाखाणला गेलेला आहे. सो मुद्दा असा आहे की शिक्षणामध्ये बदल हे आवश्यक होते, गेली अनेक वर्ष आवश्यक होते, आणि नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे 2020च्या ह्या शैक्षणिक धोरणामुळे आपण हे बदल आज घडवून आणू शकतोय. ते आता अगदी आपल्या उंबरठ्यापर्यंत आलेले आहेत, आणि अर्थातच यावर्षी
पूर्ण महाविद्यालयांमध्ये येऊन याची काहीतरी फलश्रुती आपल्याला लवकरच दिसणार आहे. ट्रान्सफॉर्मेशन, चेंज इज नेसेसरी. आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की बदल हा आवश्यक असतो, किंबहुना बदल ही एकच गोष्ट कॉन्स्टंट असते. चेंज इज द ओनली कॉन्स्टंट थिंग इन दिस युनिवर्स. ओके, सो जो बदल काहीतरी चांगली पोतडी आपल्यासाठी घेऊन येतो, त्या बदलाचं आपण निश्चितच स्वागत करायला पाहिजे. त्यामुळे स्टुडंट्सनी अजिबात या बदलांना घाबरायला नको. तुमचे टीचर्स अतिशय केपेबल आहेत. गेली 8-10 दिवस मला पालकांना विशेषत्वाने सांगावंसं वाटतं, इथे गेली 8-10 दिवस सतत आपले शिक्षक मुलांना शोधून शोधून त्यांचे प्रेफरन्सेस घेत आहेत, त्यांचे गुगल फॉर्म्स भरून घेत आहेत, त्यांचं काउन्सिलिंग करत आहेत. त्याच्या आधीपासून सगळे HODs नवीन सिलेबस तयार करत होते. सो हे सगळं सुरू आहे. आणि एवढे चांगले शिक्षक ज्या संस्थेमध्ये असतात, तेव्हा तरी पालकांनी मला असं वाटतं की अजिबातच त्यांच्या मुलांची काळजी करू नये. सो आपण आता अगदी NEP मध्ये नेमकं होणार काय, म्हणजे आजपासनं, कालपासनं लेक्चर सुरू झालीत किंवा BA ची 1-2 दिवसात सुरू होत आहेत. तर नेमकं आपली मुलं काय शिकणार आहेत, ही स्लाइड मी थोडी मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीमध्ये सांगायचा प्रयत्न करेन. सो सी, दिस आर द व्हर्टिकल्स. ओके, व्हर्टिकल्स म्हणजे ज्याला आपण आधी सब्जेक्ट्स म्हणत होतो, त्याला आपण आता कोर्स म्हणणार आहोत. आणि ही व्हर्टिकल्स म्हणजे वेगवेगळे कोर्सेस म्हणजे सब्जेक्ट्स आहेत. ज्याला आपण आता संपूर्ण डिग्री कोर्स असं म्हणत होतो, त्याला आता नव्या भाषेमध्ये आपण न्यू प्रोग्राम असं हे दिलेले. म्हणजे BA इज अ प्रोग्राम, BCom इज अ प्रोग्राम, और BAF इज अ प्रोग्राम, और MAF इज अ प्रोग्राम, और BVOC इज अ प्रोग्राम. सो ह्या सर्व प्रोग्राम्स मध्ये कॉमन काय आहे? व्हॉट इज द कॉमन थिंग? द व्हेरियस वर्टिकल्स विच आर पुट ओव्हर हिअर. So what are these verticals? There is going to be a major subject, which is number 1 subject, you can say, as per your choice. I'll give you 1 or 2 examples. Students who have selected, say BAF, for them maybe accounts may be major subject, and there will be 1 minor subject. आता मेजर सब्जेक्ट आपण कशाला म्हणणार आहोत, तर ज्याची जवळजवळ 50% क्रेडिट्स. क्रेडिट्स म्हणजे mark, your marks and grades will get now converted into credits. Your evaluation will be based on credits. So which is the major? Major is that core area of your learning whereby you will earn half or 50% of credits of your entire graduation course. ज्या क्षणी तुमची 50% क्रेडिट्स अक्वायर होतील, तुम्हाला ती मिळतील 3 वर्षांनी किंवा 4 वर्षांनी. कारण आता 4 वर्षाची मुभा पण आपल्याला NEPने दिलेली आहे. सो ज्या क्षणी तुमचे 50%, सपोज दिस इज हायपोथेटिकल एक्झाम्पल, 100 क्रेडिट्सचा जर का आपला डिग्री प्रोग्राम असेल, ज्या क्षणी तुमची 50 क्रेडिट्स त्या विषयातली, म्हणजे आर्ट्सच्या एखाद्या मुलाचं हिस्ट्री मेजर असेल, तर हिस्ट्रीमध्ये त्याची 50 क्रेडिट्स गोळा झाली की त्या क्षणी त्याला ग्रॅज्युएशन डिग्री मेजर मधल्या विषयाची मिळणार. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचं अजून एक खासियत अशी आहे की मेजर आणि मायनर मध्ये तुम्हाला 18 किंवा 18च्या वर क्रेडिट्स मिळाली एकूण क्रेडिट्स पैकी, तर you can have a kind of dual degree. That is, you major in one subject and you minor in some other subject. So this possibility has been opened up due to this new policy. Now you will have open electives. Now the idea is students should select open electives from varied areas.
म्हणजे मुलांनी वेगळं वेगळं शिकावं अशी ह्या ओपन इलेक्टिव्हच्या मागची कल्पना आहे. म्हणजे मग आपण काय केलेलं आहे की जी मुलं कॉमर्स शिकतात त्यांना आपण फिल्म अप्रिसिएशन सारखा ओपन इलेक्टिव्ह देतोय, म्हणजे पूर्णतः काहीतरी वेगळं. किंवा आपण काही ठिकाणी की मराठी भाषेतला विनोद असा ओपन इलेक्टिव्ह देतोय. किंवा वेगवेगळे म्हणजे जिथे तुम्ही आर्ट्स शिकताय तिथे काहीतरी कॉमर्स मधले आपण ओपन इलेक्टिव्ह देतोय. कॉमर्स मध्ये जुन्या ह्याच्यात सगळ्या मुलांना आणि पालकांना माहिती असेल की इकॉनॉमिक्स, मॅथमॅटिक्स हे विषय खूप महत्वाचे आहेत, त्यामुळे ते आपण ओपन इलेक्टिव्ह मध्ये देतोय. सगळीकडे जिथे जिथे मुलांना सर्वांगीण ज्ञान मिळेल आणि आपला रस नेमका कशात आहे हे त्यांना याची जाणीव होईल असा प्रयत्न आपण इथे केलेला आहे. Next vertical is ability enhancement course. Now, ability enhancement course is necessarily about languages. Okay, modern Indian languages आणि त्याच्यात आता फर्स्ट सेमिस्टरला तरी इट वुड बी इंग्लिश, कारण आज आपण कितीही काहीही म्हटलं तरी इंग्लिश ही ज्ञानभाषा आहे. तसंच इंग्लिश इज अ कनेक्ट विथ द वेस्टर्न अँड युरोपियन कल्चर टुडे. सो आपण इंग्लिश हे ॲबिलिटी एनहान्समेंट मध्ये घेतोय अँड ऑफकोर्स दॅट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ कंपल्सरी at least this semester. Next is value education courses. Value education मध्ये, see, we all live in the largest democracy of the world. So this largest democracy has to make our next generation good citizens of our nation. त्या दृष्टीने कॉन्स्टिट्यूशन किंवा आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं ज्ञान असणं, आपल्या अधिकारांचं, आपल्या कर्तव्यांचं ज्ञान असणं हे खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे व्हॅल्यू एज्युकेशन कोर्स मधला एक महत्वाचा भाग म्हणजे आपली कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्यघटना असणार आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्येच व्हॅल्यू एज्युकेशन मध्येच जरी आपण किती म्हटलं की आपण भारताचे नागरिक आहोत तरी आपण सगळे एकाच पृथ्वीचे रहिवासी आहोत. ज्या प्रकारे पाऊस, ज्या प्रकारच्या बातम्या, ज्या प्रकारचे पूर गेले काही दिवस आपण सगळेच पाहतोय, अनुभवतोय, त्यावरून आपल्या एन्व्हायरमेंटचं महत्व किती आहे हे निराळं सांगायला नको. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन कोर्स वुड बी रिलेटेड विथ काइंड ऑफ स्टडीज इन एन्व्हायरमेंट अँड स्टडीज इन एन्व्हायरमेंट एथिक्स. आपण आपल्या परिसराशी कसं वागतो, आपण आपल्या इकोसिस्टीमचा किती चांगल्या प्रकारे भाग होऊ शकतो, वगैरे वगैरे गोष्टी या व्हॅल्यू एज्युकेशन कोर्समध्ये आलेल्या आहेत. त्याच्या पुढचा खूप महत्वाचा वर्टिकल असा आहे की इंडियन नॉलेज सिस्टीम. मला पालकांना विशेषत्वाने सांगायला आवडेल की आपल्याकडे अफाट ज्ञानाचा ठेवा आहे. Indian tradition is so rich as far as, certain knowledge systems are concerned. Now, what are these knowledge systems? When we say Indian knowledge system, sometimes people feel it is only religious, it is related to only a particular religion. No, it's not at all like that. See, I would like to give you here example like wells. The way in which water conservation has been done for years together, for ages together, is worth studying and also worth reviving properly with new modern methods. So that is how Indian knowledge system becomes very, very important. If we all remember during COVID, including our honorable Prime Minister, all health advisors सगळे सांगत होते आपल्याला काढा कसा बनवायचा आणि काढा कसा घ्यायचा. तडाखा कोविडचा खूप मोठा होता, पण कदाचित दूध, हळद आणि काढ्यामुळे भारतात त्याचा तडाखा तेवढा जास्ती
पडला नाही. सो ही आपली हेल्थ सिस्टम झाली. योग, आज योग जगामध्ये संपूर्ण म्हणजे जवळजवळ संपूर्ण जगामध्ये योग पसरलेला आहे. योगामध्ये उत्तम आयुष्य कसं जगायचं ह्याविषयीचं ज्ञान आहे. सो दिस इज ऑल्सो इंडियन नॉलेज सिस्टम. नॉट ओनली दिस, आपल्या असं लक्षात येईल की आपल्या खाद्य संस्कृतीमध्ये आवर फूड कल्चर इज व्हेरी रिच, इट इज व्हेरी थॉटफुल ॲट द सेम टाइम. Similarly, since we are not science, I'm not giving examples of science, but slowly and gradually we will infuse sciences as well in our system. With science, technology has always been very rich once again. And let's not talk about arts and performing arts. India has been mine of jewels as far as Indian knowledge systems are concerned. Okay, so students have been told we are planning to establish Indian knowledge systems cell. Then also there will be workshops conducted, there will be seminars conducted, and time and again students would be encouraged to study their traditions and take pride in their traditions. So this is about IKS. Next is vocational skill course. Now this is very, very important, and here I would like to talk to parents. Vocational skills means, the main subject, your major, the main course, your major course. There are certain core skills attached to that particular major. Okay, to give you example, maybe in program like FM, financial markets, in program like accounts and finance, in program like regular commerce, maybe share market is very, very important. Students need to have knowledge of that. So giving knowledge of that would formulate vocational skill course. Okay, to give you another example from humanities, इतिहासासारख्या विषयामध्ये उत्खनन कसं करायचं किंवा आपल्या गडदुर्गांचं संरक्षण कसं करायचं, हा इतिहासाशी रिलेटेड, इतिहासाला जोडलेलं हे एक स्किल आहे. त्यामुळे ते स्किल देणारा जो विषय आहे त्या विषयाचं त्याला NEP मध्ये वोकेशनल स्किल कोर्स असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्किल एनहान्समेंट मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइड्स दाखवीन, तेव्हा ते अधिक चांगल्या प्रकारे आपल्या लक्षात येईल. पण म्हणजे फक्त डेफिनेशन आपण आता बघूया. स्किल एनहान्समेंट म्हणजे आपण अशी काही स्किल्स खूप विचार करून आपल्या संपूर्ण टीमने खूप वेगळे वेगळे वोकेशनल स्किल कोर्सेस आणलेले आहेत, खूप वेगळे वेगळे स्किल एनहान्समेंट कोर्सेस आणलेले आहेत. आणि स्टुडंट्सना आवडेल अशी एक गोष्ट इथे आहे. सी, एंटायर NEP इज एम्फसाइजिंग on demonstrable skills. Okay, now demonstrable skills म्हणजे काय, तू करून दाखव. एक असं म्हटलं जायचं पूर्वी, वाचून शिका, वाचाल तर वाचाल. ओके, वाचून शिका. मग एक असं हे आलं की लिहून अधिक चांगलं लक्षात राहतं. आता जी NEP म्हणते, त्यांचं NEPचं म्हणणं असं आहे, वाचून शिका, लिहून शिका आणि हाताने करून शिका. सो ऑल द एंटायर स्किल एनहान्समेंट कोर्सेस आर बेस्ड ऑन दिस. सी, द ग्रेट अमेरिकन एड्युकेशनिस्ट John Dewey or Mahatma Gandhi ji in India, they have emphasized always these skills. Swami Vivekananda said, head, heart, and hand all need to come together if there has to be all-rounded growth of a child. Okay, so skill enhancement courses are there. त्याचे पूर्णतः 100%, you please note, all parents, all students, there will be complete practical examination of these courses. If you are able to do, then alone you can score marks and earn credits. If you are not able to do a particular skill, you fail.
Okay, so in a way, it's great fun. But when it will be fun, you will be dedicated, you will be committed to your learning. So skill enhancement courses, on-job training, okay, students will be sent, or they can be given on floor or on job training in college itself. There will be field projects, community engagement programs, co-curricular courses, and research projects. All this is going to be part of our new or national education policy and actual learning. Now, students might have got a pretty good idea. See, dear students, you can explain this to your parents, okay? This is 3 years, but now you need not go into the details, as and when required, you would be getting details. As I told you in open elective, basic stats tools or Saral Sanskrit, introduction to commerce and management for art students, film studies, financial literacy, all such interesting Indian cuisine, introduction to advertising, such OEs, open electives, are given. Now, AEC, VEC, and IKS, I have talked here. Here, we would like to present the list of vocational skills. I'll just run through one or two of them. For example, economics is providing economics for business decisions, or geography is providing spatial thinking and map, how to read, how to make maps, so on and so forth. Okay, so each and every department, philosophy has come up with basics in yoga, and Marathi has come up with Vyavahar Upyogi Marathi, then Vyaktimatva Vikas Kaushalya, Sambhashan Netrutva, Introduction to Heritage Tourism. So, students, it's really something which you would really love to do. And that is why I feel it's the right time. You should, with right approach, you should be committed and dedicated to your education. Now, SEC sort of, it looks to be it looks to be what I can say. There are right and left side of SECs. We have created baskets, and see, children, parents, lot of thought has gone into it. I don't remember a single day in past 1 month and even before that where we could leave college before 5 to 6 p.m. Okay, and that also all teachers, right from 7:30 after taking lectures, we have been sitting over it. We have been sitting over adjustments in timetable, so on and so forth. So there is one basket of professional skills where, today how much digital proficiency is important. So digital proficiency, professional English communication, corporate manners, and एथिक्स, मुलांचं वेगळं ओरिएंटेशन पुन्हा कॉलेजमध्ये होणार आहे, तेव्हा सगळ्या डूज अँड डोंट्स बद्दल मी सांगेनच. पण आपले टीचर्स आल्यावर कमीत कमी उभं राहून त्यांना रिस्पेक्ट देणं, त्यांना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करणं, किंवा जशी आमची NSS NCC ची मुलं जोरदार म्हणतात जय हिंद, तशा प्रकारे जय हिंद म्हणून हे करणं, नमस्कार करणं, हे किमान एटिकेट्स आहेत. सी, देर आर डूज अँड डोंट्स अबाउट द वे इन विच यू ड्रेस ऑल्सो. सी, नथिंग रॉंग, वी ऑल हॅव फ्रीडम, पण आपण जेव्हा शिकायसाठी जातो तेव्हा तशा पद्धतीचे कपडे घालून येणं हे अपेक्षित असतं. सो प्रोफेशनल एथिक्स, देन कॉर्पोरेट मॅनर्स अँड एथिक्स, नेटिकेट्स, कधी फोन करावा कोणाला, कशा प्रकारे आपले मेसेजेस असावेत, मेसेजेस मधली भाषा कशी असावी, मेलला कसे रिप्लाय द्यावेत. सी, ऑल दिस थिंग्स हॅव बिकम इम्पॉर्टंट. माय डिअर स्टुडंट्स, when you are appointed today, your online profile is checked.
Okay, so never forget that these netiquettes are getting very important. So these are certain, industry related, you can say, skills. And on the right side, we have, since we are our main what I can say, our main core emphasis is on all-round development. So there is a basket of performing arts, fine arts. In fine arts, you have Varli painting, folk dance, then Sugam Sangeet, and Sugam Sangeet to work on our mental disturbances. Then we have oratory, storytelling, health and well-being. I would like to tell parents over here, see, we would be having continuous charkha training programs going on, yoga, self-defense. I always tell young girls that when we say that we should have freedom to go anywhere, anytime, we should take up the responsibility of doing self-defense. Why girls, boys, everybody? So we, with freedom, what we have to pick up is great responsibility. गांधीजींबद्दल बोलले, पुन्हा केव्हा तरी नंतर खूप डिटेल मध्ये आपली इच्छा असेल तर बोलू शकू आपण. पण चरखा ट्रेनिंग गेली जवळजवळ 5 वर्ष कोविडच्या आधीपासून आपल्या कॉलेजमध्ये सुरू आहे. आणि मुलं सूत काततायत आणि त्यांनी कातलेल्या सुताचे आता आपण त्यांच्या कन्व्होकेशनसाठी बँड्स करूया का असा विचार सध्या चाललेला आहे. आणि मुलं म्हणतात की मॅडम, आमच्या डोक्याला अतिशय शांत वाटतं, रोज येतात, रोज थोडा वेळ चावी घेऊन जातात आणि शांतपणे त्यांची सूत कताई, त्यांना कुठलेही मार्क देण्यात येणार नाहीये, त्यांना कुठलंही अट्रॅक्शन नाहीये, तरी सुद्धा ती मुलं शांतपणे सूत कताई करत असतात. आणि त्यांना जे आंतरिक समाधान मिळतं त्यातून, जे सायकोलॉजीमध्ये वेदवती मॅडम म्हणाल्या की काउन्सिलर आहे की जे स्कॅटर्ड, सगळीकडे मन धावत असतं, त्यावेळेस ते चरख्यासारखं उत्तम गोष्ट नाही असं मला वाटतं. सो योग, चरखा ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेन्स हे कार्यक्रम सतत सुरू राहणार आहेत. नाउ को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज साठी सुद्धा मुलांना आता क्रेडिट्स मिळणार आहेत. वी आर trying, we already have credit policy, but we are trying to make it foolproof. So for NSS, NCC, आतापर्यंत माझी खात्री आहे की कधी कधी पेरेंट्स यायचे रागारागांनी भेटायला. त्यांना जेव्हा दाखवायचो आम्ही की त्यांची मुलं किती चांगल्या प्रकारे NSS आणि NCC ची, DLLE ची, स्पोर्ट्सची कामं करतायत, कल्चरल फेस्टिवल मध्ये, आपल्या मॅनेजमेंट आणि मीडिया फेस्टिवल मध्ये मुलं दिवस रात्र एक करून काम करतायत. ग्रीन क्लब सारखं आपल्याकडे युनिसेफची हे आलेली, आपले व्हाईस प्रिन्सिपल त्याचे हेड आहेत अख्ख्या डिस्ट्रिक्टचे. सो ग्रीन क्लब आहे, नेचर्स क्लब आहे. देर आर सो मेनी ऍक्टिव्हिटीज हॅपनिंग, अँड द हॅपीएस्ट पार्ट ऑफ इट इज नाउ स्टुडंट्स विल गेट क्रेडिट फॉर ऑल द टाइम which they are spending on these activities. So this is CC, these are called as co-curricular courses. Now evaluation pattern, as I told you bacha log, there will be, see, our autonomy pattern is in place already. You have your elder friends, you have your brothers, sisters maybe who are ahead of you. त्यांनी तुम्हाला सांगितलंच असेल की आपल्याकडे 60-40 पॅटर्न आहे. आता एक लक्षात घ्या, 4 क्रेडिट्सच्या साठी 100 मार्क्स एक्झाम असेल, 2 क्रेडिट्स साठी 50 मार्क्स एक्झाम असेल, आणि VSC जिथे जिथे 2 क्रेडिट्स आहेत तिथे 50 मार्काची एक्झाम असेल. पण VSC, SEC आणि CC will be totally performance based evaluation. There will be rubrics, म्हणजे त्याची स्टँडर्ड्स ठरवलेली असतील. Only on the basis of those standards you will get your evaluation. Difficulty levels provide केलेले असतील, and there will be a provision for external, internal examiner, and those who are shining at national, international level or state level or at university level, we are also thinking of bringing all the efforts of our children
in the formal system, and this policy precisely is allowing us to do that. So take home message for students: stick to your choice, make wise choice of major, minor, and also, by which you can earn dual degree. Be regular in the class. Okay, now see, प्रत्येक जेव्हा कुठलंही नवीन धोरण येतं तेव्हा ते दुधारी असतं. लक्षात घ्या, तुम्ही कॉलेजमध्ये आलात, तुमच्या प्रत्येक क्लासचे पालकांना मला सांगायला आवडेल, गेली अनेक वर्ष आपल्याकडे मेंटॉरिंग सिस्टीम आहे. प्रत्येक क्लासला एक ते 3 मेंटॉर्स आपण असाइन केलेले असतात. तुम्ही त्या मेंटॉर्सशी बोलू शकता. सो बी रेग्युलर इन युअर क्लासेस. ओके, बी व्हेरी रेग्युलर, be in touch with your mentors, so you can ask your difficulties to them. Performance based evaluation असणार आहे, so be prepared for that. बघा, आपण मी मगाशी एक मुद्दा सांगत होते, SEC मध्ये हँड ऑन ट्रेनिंग, जे वेगळे वेगळे विषय आपण घेतलेले आहेत, तिथे मला 2 उदाहरणं आवर्जून पालकांना सांगावीशी वाटतात. एक म्हणजे आपल्या गंधर्व फेस्टिवल मध्ये गेल्या वर्षी आपण असे खूप युनिक वर्कशॉप्स ठेवले होते. वी केप्ट रोटी मेकिंग वर्कशॉप फॉर बॉईज, अँड यू वुड बी हॅपी टू नो, इतकी गर्दी त्या स्टॉलवर होती. काही मुलांनी सांगितलं आम्हाला कधी घरी करूनच दिलं जात नाही. काहींनी सांगितलं नाही, आम्हाला हॉस्टेलला जायचंय, आम्हाला शिकायचंच आहे. त्याच्यानंतर आपण बोलक्या बाहुल्यांचं वर्कशॉप ठेवलं होतं, पॉट मेकिंग ठेवलं होतं. सो ह्या गोष्टी करून बघायच्या आहेत. सी, इट्स फन, इट्स गोइंग टू बी फन. फोक डान्स इज गोइंग टू बी फन. आणि तुम्ही तिथे जेवढा वेळ घालवता आणि जितक्या उत्तम प्रकारे ते करतात, त्यावर तुमचे केवढे तरी मार्क आधारित असणार आहेत. सो डोंट मिस दिस ऑपॉर्च्युनिटी. बी अटॅच टू युअर मेंटॉर्स, बी कनेक्टेड विथ युअर टीचर्स, and see to it you score 100 on 100 or 50 on 50 in performance based evaluation. Okay, so understand this very well and keep in mind dual degree. minor तुम्हाला बदलायची पूर्ण मुभा आहे, पण मायनर बदलताना तुमचे क्रेडिट्स मायनरचे कमी होण्याची शक्यता आहे. हे सगळं लक्षात घेऊन तुमचा मेजर मायनर तुम्ही FY लाच पक्का करा, आत्ताच पक्का करा. आणि तो माझ्या मते 95% मुलांनी ऑलरेडी केलेला आहे. सगळ्यांची ह्या संदर्भातली ओरिएंटेशन्स झालेली आहेत. So with this I would like to take your leave, or I would like to stop here rather with my presentation. Thank you very much for joining on Zoom, joining on YouTube. And parents, about when you can come, I can, our vice principal, I'll request Dr. Mahesh Patil to tell you about the details little later. Before that, I would like to have 1 or 2 questions from any stakeholders or parents. Students, we will be meeting now every day. So students, I can answer you tomorrow, but parents or other stakeholders, I could see 1 hand rise. I think Shri Salvi sir, Rajendra Salvi sir, our alumni, I think he has something to ask. Then Vedavati madam, I'll strictly take 1 or 2 questions. मॅडम युट्यूब वरनं घेऊया ना आपण ते लाईव्ह याच्यातनं. हो सर, 1 किंवा 2 प्रश्न स्ट्रिक्टली अबाउट NEP सर. ओके मॅडम, ओके. Yeah, thank you very much once again, and all the very best to all students and also their parents. Thank you. वेदवती मॅडम, तुम्ही Yes. YouTube वर बघून तुम्ही एखादा प्रश्न विचारला तरी हरकत नाही. हो, असं मी करू. युट्यूबच बघते मॅडम. हा,
एक प्रश्न ग्रीन क्लब बद्दल आहे की ग्रीन क्लब काय आहे असं. अजून येस मॅडम. अजून एक असं आहे की if any support is required, whether that will be provided. I think you have already answered that aptly. येस येस. आणि एक ग्रीन क्लब बद्दल आहे की व्हॉट इज ग्रीन क्लब आणि असं तर ग्रीन क्लब बद्दल डॉक्टर महेश पाटील बोलतील, कारण ते डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आहेत. पण एकदम थोडक्यात तुम्हाला कल्पना द्यायची म्हणजे घराघरापासून वॉटर कॉन्झर्वेशन, एनर्जी कॉन्झर्वेशन आपण कसं करू शकू. कितीतरी वेळा राऊंड घेताना वर्गात मुलं नसतात, पण सगळे फॅन आणि लाईट सुरू असतात. ह्या ज्या सोप्या सोप्या गोष्टी आपल्या हातात आहेत, त्यांनी खरं म्हणजे खूप आपल्या एनर्जी सेव्हिंग होऊ शकतं. सो दॅट इज ग्रीन क्लब, टेकिंग मॅक्झिमम ग्रीन इनिशिएटिव्स, यू गोईंग अँड टेलिंग इन युअर लोकॅलिटी, you telling your family members how to save water, how to conserve energy, and how to be good citizens of the earth. त्याचे जे फॉर्मल हे आहेत ते नंतर जेव्हा आपण ओरिएंटेशन आणि फिजिकल मीटिंग बद्दल बोलू, आपण ऑफलाईन मीटिंग बद्दल बोलायला सांगू, तेव्हा महेश सर परत तुम्हाला सांगते. और एल्स यू कॅन कम टू कॉलेज अँड टॉक टू सर. ओके. येस. मॅडम एक क्वेश्चन आहे. हाऊ डू आय नो विच मायनर हॅज बीन सिलेक्टेड बाय माय वॉर्ड. सो मला वाटतं त्याच्यासाठी नाही आपण त्याची प्रोव्हिजन करणार आहोत. दॅट्स very good question. See, the thing is, we would be giving one kind of undertaking or form when our offline, once again, orientation with all students in college would be there, and that there we will make every child write his or her major and minor, and we will be telling children to get signatures of their parents. Okay, so I think that would be sufficient document to know what exactly your wards have selected. And in that regard, if you want to contact or talk to us, you can come next day and we can discuss that. Okay, I think that should be enough. Yes, there are some questions. I think these are by students, like when they will know the allotted subjects to them, then details about major and minor. I think students in orientation program, we have given you the details, and then you had our contact numbers also on the group. We were there. We are there still. So if there is any doubt about any specific subject, then you can perhaps get in touch with us, maybe meet us in the college. Same subject will be there till TY. असा एक प्रश्न आहे. I think that is. Yes, if it is your major, then same subject will be till TY, but try and understand. As I said, if you are interested next year in some other subject, you can take that other subject as well. But later on, you will have to complete 50% of credits of your entire degree program. Okay, try to understand. See, if you complete this 50% this year itself, in second year itself, yes, maybe you can earn degree at that time, but so much of flexibility is not there in higher education institutions, because we are slowly and gradually marching towards giving this, providing this flexibility. But definitely you can do one major from here and one major from some other institute. And जो बॅकलॉग असेल तुमच्या 50% क्रेडिट्स होण्याचा, तो तुम्ही भरून काढू शकता. अँड देन मे बी जो FY ला तुम्ही मेजर घेतला होता, तो न राहता तुम्ही SY ला घेतलेला मेजर तुमचा कंटिन्यू होईल. Okay, so this provision is there. But what is wise, what would be more wise, at least being the first batch, maybe you focus on first
what is your major. Okay. Yes, thank you. Madam, Why- I Madam, think- मला असं वाटतं हां. last आता, एक- or else if it is regarding subjects and all, we can talk in the class. If parents चा काही हे Yes, असेल, why हा म्हणजे I don't know if it's a parent or student आता, पण why there is merit system for minor subjects? yes, we can discuss about- it later. We I can think discuss so, it later. Okay. Yes. Yes. आणि को करिक्युलर कंपल्सरी असेल का? एक को करिक्युलर निवडणं इज कंपल्सरी. यू विल हॅव टू सिलेक्ट समथिंग Yes. बिकॉज देअर इज अ Yes. क्रेडिट. Yes. Yes. So yes, I think we can stop with the questions and I'll proceed to the vote of thanks. No, madam, let Sorry. Dr. Oh. Mahesh Patil give Yes. instructions regarding when parents can come and talk to us. Okay. I'm so Okay. sorry. Thank you, madam. Thank you, Vedvati, madam. Good evening, all. We are conducting a offline session of induction for our students of all FY classes on 3rd and 4th August in our Thorle Bajirao Peshwe auditorium of our college campus. A detailed notice will be given to you, your children, in their WhatsApp group and during lectures also. So on that day only, you can attend post-student session. We are planning to organize a special physical offline session for the parents. Those who are interested and those who are going to attend this session, please inform your wards and they can tell us. So accordingly, we will make arrangements. 3 आणि 4 ऑगस्टला आपण मुलांचं ओरिएंटेशन ठेवतोय. इंडक्शन आपलं अॅन्युअल असतं. आपल्या प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा नाईक मॅडम तेव्हा गाईड करणार आहेत. मॉर्निंग 8 to 1 PM त्याचा टाइम स्लॉट आहे. त्याच्यामधलं एक सेशन जे आहे 3 आणि 4 तारखेचं ते आपण पॅरेंट्ससाठी ठेवणार आहोत. तर ज्या ज्या पॅरेंट्सना यायचं आहे त्यांनी आपल्या पाल्याला, मुलाला किंवा मुलीला हे सांगा, म्हणजे ते शिक्षकांना कळवतील आणि त्यानुसार आपण अरेंजमेंट करणार आहोत. एक ऑफलाईन सेशन असेल जिथे तुमच्या सर्व शंकांचं निरसन केलं जाईल. थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू यू वेदवती मॅडम. Thank you, sir. So I think we will move ahead with the conclusion of our session. I would like to propose a brief vote of thanks. I thank our principal, Dr. Suchitra Naik ma'am, for her valuable. मॅडम जस्ट 1 minute, त्याच्या आधी काही फोटो वगैरे घ्यायचा आहे का? Okay, yeah, sure. महेश एक काढा ना, सगळ्यांना कॅमेरा ऑन करायला सांगूया. Yes. Yeah, I request all the people who can start their cameras to please start them so we can take the photo. If possible, geotag. Is Mahesh sir there? Mahesh Dudbate sir, if he will click. हो, 1 मिनिट हा. सर करून झालं की Thank you, सांगा. madam. झालं. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Yes. So finally, I would propose vote of thanks. I thank Principal Dr. Suchitra Naik ma'am for her valuable guidance. I thank our Vice Principals, Dr. Priyamvada Tokekar ma'am and Dr. Mahesh Patil sir for organizing this program. I also thank nodal officers for NEP, Archana Doifode ma'am and Dr. Mrunmay Thatte ma'am. I thank all the HODs and coordinators as well as my teacher colleagues who have joined us today in this meeting. I thank all the parents, students, as well as our alumni. And I thank Surge for being here. Surge is our alumni association. I thank the technical team and yes, I thank all the stakeholders which are involved into this program. Thanks a lot. I think we can conclude the program. Thank you, madam. Yeah, thank you, Vedvati madam. Thank you. थँक्यू मॅडम.